Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Leo hii tumekuja kama serikali kuzungumzia masuala ibuka ambayo yanajitokeza kuhusu matukio ambayo mbalimbali na sera ambazo sisi kama serikali tumeziweka ndiposa ziweze kufaidi Mkenya wa kawaida. Na tunajua kwamba tunapozungumza hivi kuna mfumo huu mpya wa afya ambao lazima tuangazie katika huu mwaka na katika mwezi wa Oktoba. Kila mtu lazima aweze kujisajili, tukianzia hususan na wale ambao ni wafanyikazi wa umma. Na leo hivi pia tutakuwa na kikao chengine na wanahabari, ukipenda kwa kimombo town hall, ambacho kitakuwa kikielezea zaidi masuala ibuka ambayo yanajitokeza kutokana na tetesi mbalimbali. Lakini ieleweke kwamba serikali iko imara kuhakikisha kwamba mfumo huu wote umeweza kufaidi Mkenya wa kawaida. Na kuna masuala mengi ambayo watu wanajiuliza ambao lazima tuweze kuyagusia, kisa na maana tuweze kutoa pengine hizo tetesi, pengine mambo ambayo sio ya kweli, habari gushi ambazo zimeenea katika mitandao ya kijamii. Watu wengi sana wanauliza kwa nini tusitumie ile database ya NHIF. Na ni swala tu zima ambalo lazima tulizungumzie, tuseme kwamba mfumo huu ni mpya na lazima tuhakikishe kwamba kama ulikuwa unalipa shilingi 500 sasa utakuwa ukilipa shilingi 300. Pia tuna mifuko tofauti ya fedha ambayo lazima iwekwe kulingana na mchango wa mtu binafsi, na tumebadilisha taswira kabisa ya NHIF. Kwa hivyo sio sawa kusema kwamba lazima tuweze kutumia ile database, kwa sababu sio sawa. Pia watu wamebadilika, kuna wengine pia wametuacha, wengine wamestaafu, wengine mambo kama hayo. Takwimu zimebadilika zaidi, na pia kuna wengine ambao lazima wajisajili upya ambao hawapo katika mfumo huu. Na pia wengine wanarudi kusema kwamba kwamba watu wanapata faida chache na wanalipa pia gharama kubwa. Nafikiri huo ni urongo mtupu. Ukiangazia zaidi, sasa hivi tunaweza kuchukua matibabu ya wale ambao hata wamepata ajali lakini bado hawajaweza kushirikishwa kabisa katika mfumo huu. Na pia ukiangalia hospitali zetu za zahanati ambazo ziko katika kiwango cha chini, hakuna malipo yoyote, na wanaweza pia wao wenyewe kufaidi kutokana na zile pesa wanaweza kupata. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni zuri zaidi, na kuhusishwa kwa wananchi katika mchakato huu kunaendelea, na ndiposa hata sasa tunapozungumza kuna kikao kikubwa zaidi kule Kenya School of Government, ambapo watu wote wangao, maafisa wa utawala wanafundishwa ndiposa waweze kutusaidia vile ambavyo tutaendelea. Na tumekuwa na mazungumzo na waziri, na kama ilivyokuwa hapo awali tulikuwa tufanye kikao hiki kwa pamoja, lakini bado tunaendelea kuunganisha mikakati kuhakikisha kwamba mambo yote yametendeka. Wengine wanasema kwamba pengine hospitali za kibinafsi zitaweza kukosa kupata faida kutokana na hili, lakini ikumbuke kwamba ni jukumu letu sisi kama Wakenya kuhakikisha kwamba hospitali za umma zinaweza kusaidia mwananchi wa kawaida, sio tu hospitali za kibinafsi. Na haimaanishi kwamba mfumo huu utahakikisha kwamba watu wengine wasiende katika hospitali za kibinafsi, lakini lazima tuimarishe hizi hospitali zetu. Tumezijenga kwa umma, kwa pesa za umma, na lazima tuhakikishe kwamba zinatufaidi zaidi. Ni kweli kwamba upungufu wa fedha kutokana na mambo kama kwamba tuna deni kubwa imeweza kupunguza utumizi wa fedha ama makadirio ya fedha bajeti ya magonjwa kama tuseme upungufu wa kinga mwilini, lakini haimaanishi kwamba serikali imechoka kutafuta ufadhili kutokana na masuala haya tu yote kwa ujumla. Kwa hivyo niseme tu
kuelezea zaidi kwamba huu mfumo wote mpya wa SHA, SHIF na kadhalika utasaidia hata ukiangalia mambo ya linda mama, kwamba watu wataweza kufaidi zaidi, sio kusema kwamba ati kwamba kutakuwa na upungufu ya kile ambacho unachokigizia kutokana na zile pesa pengine ambazo unatarajia ama mkakati ule wote ambao uko. Na hatutaki kusema kwamba sasa hivi wengine wanasema eti kutakuwa na mkanganyiko kidogo hapo, waweke katika programu ipi, mradi upi. La hasha. Tutahakikisha kwamba mambo yote yamekwenda sawia, na hata zabuni zote ambazo zinatarajiwa zitawekwa kwa uwazi, kwa sababu mfumo huu unashirikiana na wadau tofauti tofauti, ikiwemo kampuni yetu ya Safaricom, na tutaelezea zaidi pindi ambavyo tunasonga mbele. Ikumbuke kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto ambaye amekuwa kule Marekani, bado amekuwa katika ziara tofauti tofauti ambazo zimekuwa zinafaidi zaidi wananchi wa kawaida. Ukiangalia kama wakati alipokuwa kule Uchina, aliweza kuja na zaidi ya kitita cha shilingi 34 bilioni ambacho kitatusaidia hususan katika ujenzi wa mabarabara, 70% zikiwa ni barabara za kule mashinani, na pia kuhakikisha kwamba kama ni hii barabara ya Muthaiga kwenda mpaka Kiambu imekuwa dualized, yani kwamba ni za pande zote mbili. Hii ya Northern Bypass pia ambayo inapitia pale Kayuri Faro, pia kuhakikisha kwamba kuna reli za kutumika hapa, na pia ile barabara ya kwenda Mau Rironi. Hiyo yote Wachina wameweza kusema kwamba tunaweza kufanya kazi nao kwa pamoja, na pia mchakato tu wote wa SGR kama mnavyojua, ili kwamba tuweze kufika kule Kisumu na kadhalika. Na baada ya hapo pia tumekuwa na kutafutia Wakenya kazi kule ughaibuni, na tunajua kumekuwa na huo mchakato mtu mzima wa nchi ya kule Ujerumani, na watu zaidi ya 1250 hata na zaidi ambao wanaweza kwenda kusafiri kule. Kwa hivyo tunatoa kauli mbiu kwamba watu wajifundishe Kijerumani, wakuwe na zile taaluma zao, kama ni wahandisi, watu ambao wana teknolojia, ili waweze kufaidi kutokana na hili jambo. Na watu pengine unaweza kauliza kwa nini, lakini tunapata kipato kikubwa zaidi kutokana na hizi kazi za kule Ulaya, zaidi ya bilioni 514 kulingana na takwimu za mwaka uliopita, na hata wanafunzi kwenda kusoma na kupata ile tunaita kwa kimombo technology transfer. Kwa hiyo ni jambo tu ambalo tunafaa kuliangazia zaidi, na kuna wengine pia wanasema, tetezi wanaanza kusema kwamba kwa nini tukajiingiza katika lile benki la Hindi, Asian Infrastructure Investment Bank. Lakini kama tunaweza kuwa na benki ambayo iko na mfuko wa fedha wa zaidi ya dola bilioni 100, kwa nini tusifaidi? Na zaidi ya nchi 109 zipo mle ndani, na tuna miundo msingi ambayo lazima tuitafutie hela ndiposa iweze kuwafaidi wa Kenya. Kwa hivyo mambo kama hayo lazima tuyaangazie zaidi, na ukiangazia hata ukikuja katika uchumi samawati kule pwani na kule ziwa Victoria, uchumi huo peke yake unachangia zaidi ya shilingi bilioni 178.8 katika kuwapatia Wakenya kazi na kadhalika. Kwa hiyo mambo haya ni muhimu zaidi, na kile ambacho tunataka kusisitizia sisi kama serikali ni kwamba tukuelezeni wewe Mkenya uweze kufaidi kutokana na kile ambacho serikali inachokifanya, ndiposa pia uone nini ambacho wewe mwenyewe utajizolea mwenyewe. Utajizolea nini? Utapata nini? Kwa sababu baadaye lazima kila mtu aweze kulisha familia yake. Kwa ujumla, kumekuwa pia na wale ambao wanasema Adani sijui wamewekeza huku, Adani wamewekeza katika masuala ya umeme, masuala ya airport na kadhalika. Lakini ni muhimu tuelewe kwamba kama wewe ni mwekezaji mahali popote, njoo pia wewe mwenyewe uweze kuwekeza. Kuja tuweze kukuuliza kile ambacho unaweza kufaidi nacho, na ndiposa sisi wenyewe pia tuweze kupiga msasa mapendekezo yako. Lakini Wakenya, ningependa kuwarai Wakenya wenzangu, tusiwe watu ambao ni wakupiga tu kile ambacho serikali inachokipendekeza. Basi mabadiliko yatatokana na nini kama sisi wenyewe
hatuna ufadhili wa kutosha, hatuna fedha, hakuna, yani ule mwanya wa kuweza hata kukopa umekwisha. Hatutaki kulipa kodi, na tunajua kwamba kulipa kodi ni kulipa ushuru ni kujitegemea. Kwa hiyo nafikiri tuseme kwamba tuko tayari sisi kama serikali kuulizwa maswali, lakini pia tuwe na ule utaifa, tuwe na ule umoja, tuwe na ule uzalendo, ndiposa tuweze kusongesha masuala haya yote mbele. Kwa hivyo nikubalini kwamba niweze kusoma hii taarifa kwa kimombo, alafu tutaweza kuwa na mwenzangu Gabriel na Mwanaisha, na muona amefika, ili tuweze kuuliza maswala moja mawili. Wiki inayopita tutakuwa tukiendekea upande kule wa kati mwa nchi kuangazia miradi ya kimaendeleo. Tumekwenda Nakuru, tumekwenda Homa Bay, tumekwenda Konza, tumesafiri kule Lamu, tumekwenda Mombasa na kadhalika, na tutawaita ili tuweze kuandamana pamoja ili tuangazia nini ambacho serikali imekifanya kwa miaka miwili ambayo imepita. Kama unavyojua sasa hivi kuna ile government roadshow, tunakwenda katika kila wizara tukipiga msasa ni nini ambacho kile ambacho kimeweza kutendeka kwa miaka hii miwili. Na niseme kwa ukweli kwamba mambo mengi yameweza kutendeka, lakini ningependa kuwaomba kwa unyenyekevu wanahabari, kwa sababu nyinyi ndo mnatupatia vyombo vya kuweza kuwasiliana na wapiga kura na Wakenya wenzetu, tuweze pia kuchukua muda kuelezea Wakenya kile ambacho serikali imekifanya, ndiposa angalau watu waweze kuwa na ile ari ya kuonyesha kwamba wamepata faida kutokana na kodi ambayo wameilipa. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Press statement by the government spokesperson MWAURA today at 2 p.m. focusing on various development agenda by the government. And to begin with, let us focus on the issue of the Social Health Act so that we can look at the emerging concerns that Kenyans have been raising going forward. The bottom-up economic transformation agenda has put on a very key priority to universal health coverage for all Kenyans regardless of their financial status. This initiative is built on 4 key pillars, namely sustainable health financing, effective supply of healthcare products and technologies, adequate healthcare workforce, and comprehensive integrated health information systems. Sustainable financing has been a challenge under the National Health Insurance Fund, which relies on contributions from employed individuals as a primary source of income. This focus has hindered broader health financing, which is essential for the provision of equitable healthcare services to all of us as fellow citizens. To address these challenges, the government established the Social Health Authority. The SHA aims to include all adults in contributing to a sustainable fund that covers a wide range of health services, unlike the National Health Insurance Fund, which mostly required additional community fundraising efforts. We all know how much we've been contributing to various problems that bedevil our people. Like now I have my friend Joe Mudukiza. He is a sickle cell patient, a warrior, a very great man, a thespian, but he just can't access medicine because of his debilitating condition. In fact, one of his the whole part of him is really in dire straits. So there are many of those stories. There are so many Jumbo Dukizas, that require fundraising and help across this country. So SHA will ensure that every citizen can access quality health care through enhanced government financing. And when we talk about government, ladies and gentlemen, we are talking about our own individual contributions, because you and I are government. Government is a collective sum total of our actions. When I come to speak here, together with my deputies, we speak for all of us in government. It's a collective. It's just that if it was a human being, then this would be the mouth. But we are the government. So I think that is the ownership. These are public funds. And of course, this is possible through the newly introduced legal frameworks aimed to facilitate the transition to universal health care.
That is the aim. The frameworks are aimed at facilitating this transition to UHC. We know very well that UHC has been tried under the Kibaki administration. It wasn't successful. It was tried under the Big Four agenda. Again, it didn't succeed. Let's get it right under the Kenya Kwanza administration, or the broad-based government as we know it now. The frameworks include the Primary Healthcare Act, the Social Health Insurance Act, along with the Emergency, Chronic and Critical Illness Act. Together with these three frameworks, we'll create the funds for the primary health care, that's the first one, the Emergency and Chronic and Critical Illness Fund, and both of which will be publicly financed, and the Social Health Insurance Fund to be financed through individual contributions. So the first two, the Primary Health Care Fund and the Critical Care, will be directly sourced from the Exchequer, but the rest will be based on this contribution that we are making. The shift from NHIF to SHA aims to provide comprehensive, quality, and equitable health care for all Kenyans, including those in the informal employment sector, through the engagement of community health promoters, CHPs. SHA envisions a system in which preventive and promotive healthcare services work towards early diagnosis and treatment, further lessening the disease burden. Under NHIF, registered members contribute a minimum of Kenya shillings 500 per month, regardless of their financial situation. And upon registration with SHA, Kenyans will gain access to consultations, diagnostic laboratory services, drug administration, and treatment for various diseases, including non-communicable diseases. These services will be available in levels 2, 3, and selected level 4 facilities. The Social Health Authority will also expand coverage for chronic and critical illnesses such as cancer, specialized surgical procedures like organ transplants, and end-of-life care. Another key feature of SHA is the enhanced Linda Mama package, which supports maternal and child health care. This package addresses high maternal and infant mortality raised by covering all antenatal delivery and postnatal care services, unlike NHIF, which provided antenatal and delivery care only. The package also includes anti-D serum injections for rhesus-negative mothers, as well as care for post-delivery complications and infections. Additionally, essential newborn care will also include immunization and management of neonatal complications, which will be available from level 2 to 6 hospitals across the country. This comprehensive approach ensures better health outcomes for mothers and their children, reinforcing the commitment to universal health coverage in Kenya. And people are asking, why can't the government migrate NHIF database to SHA? It's a different demographics, it's a different contribution, and also there are actually 3 funds. So you cannot just have the same old thing. That's like putting new wine in old wineskins. People are also asking, are we going to pay more for less? And the answer is no. It's actually very enhanced, because for the first time, as I have enumerated, we are even going to have a critical care fund, primary health care fund, then NHIF. There are 3 of them. So you can imagine, like for critical care, it's like calling what we have now called ex gratia. It's beyond your contributions, because maybe the 300 may not be enough. But we need to be inclusive and not also to punish those who are getting critical ailments like cancer and such other, for the first time you can hear even transplants of various organs. That has not happened before, at least not to a large scale as this one. And the system is new. There's a new environment, and there are new sheriffs in town, because as you know, a new broom sweeps clean. And this whole issue of people trying to talk about 104 billion being lost and what have you, that is propaganda. And it will be explained very well today in the town hall, because it's just a partnership, which includes Safaricom in this whole issue, so that we don't try to demonize every project that the government is doing by alleging that there is malpractice, even when nothing really has happened. Every program in government
we'll have some form of PPP, public-private partnerships. And if you look at companies such, even the Hustler Fund is the same model, because Safaricom is a public entity. We own at least 35% directly as government, another 20% by many Kenyans, over and above, the other shareholders. So I think that is the same thing in many of these partnerships, because sometimes the infrastructure is actually owned by people in the private sector, and no country the world over can develop without them. Is there enough public participation? Yes. We continue to engage, and we continue to hear from the people in the spirit of continuous improvement, as the Japanese call it, Kaizen. There are better, results for Linda Mama. I think let us not try to, because before NHIF was not even covering postnatal care properly, antenatal care. All of these are now being covered properly under the SHA program. And of course, the issue of strengthening our public hospitals vis-a-vis the private ones is non-negotiable. We need to have more of them functioning rather than people resorting to private means, because they are very expensive, of course, to many people. And of course, basically, so that we work together, going forward. So now, moving to other issues, it's also good to highlight, like in the last 2 weeks, we've had very good results from various foreign trips by the president, who has become the #1 international diplomat. We are very, encouraged by the way he's also been lobbying for Right Honorable Raila Odinga to win the AU, chairmanship, which if it comes home, then it's a boon for all of us. But at the same time, we've seen his role as a leading Pan-Africanist and also a reformer of the African Union, and working collaboratively with international partners and honoring international obligations like the SDGs, which, ladies and gentlemen, Kenya was a co-president. I was privileged personally to be part of that process in New York. So we need to be at the forefront in ensuring that we achieve all of the SDGs going forward. And that is why, for example, in this new era of globalization, issues to do with labor migration are critical, having earned us 514 billion. And analysis clearly shows that most of the families that whose members are in the diaspora are being supported to really meet their basic needs from this. You find over 50% of, actually 54% of the household income goes to food. So when they send these remittances, they are critical. And in this case, there has been very good negotiation in Germany, where the president was able to sign a labor mobility partnership agreement on 13th of September, just for emphasis that this agreement paves way for greater cooperation in areas such as labor mobility, vocational training, and student exchange, going forward. So there's a technology transfer, if you look at it from that point of view. And it also facilitates legal avenues for Kenyans to seek employment in Germany, promoting ethical recruitment practices and addressing issues related to irregular immigration. The agreement focuses on mobility of students and apprentices, immigration of skilled workers, and promotion of ethical recruitment. That is tackling irregular migration, forced labor, and human trafficking. And of course, skills development in terms of knowledge exchange and addressing labor market needs in both countries. Also, if you look at the Kenya-China relationship, people are questioning why we joined another bank, and the answer is very simple. The Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, is really a membership club of 109 countries. Kenya is now fully paid, and we have $100 billion to draw from so that we can finance this huge ambition of roads, railways, and ports and harbors, and airports, and all of those kind of things that we require to do, either directly, G2G, or even using the public-private partnerships that we are proposing. And this is very, very critical, because the AIIB will help us in the standard gauge railway expansion, and the Galana-Kulalu irrigation project, and the integrated transport system in Nairobi, and the equipping of TVET colleges, construction of Bosto Dam and Northern Bypass dual link, and development of the Lapsset Corridor, which is the new Kenya,
including the Lamu-Garissa-Isiolo Road, which has been always perennially swept by the waters. Those of you who know that area know very well that has been a very big problem. And also rural construction of rural roads up to 34 billion. Let me now turn to fisheries and blue economy infrastructure. Kenya, Coast and Lake Victoria are crucial to the livelihoods of Kenya's fishing communities. Through sustainable business ventures, the blue economy and fisheries subsector, which supports these communities both directly and indirectly. As a sector with untapped potential, it plays a significant role in the growth of the national economy, contributing approximately Kenya shillings 178.8 billion annually. In response, the government has made significant strides in developing coastal and Lake Victoria blue economy and fisheries infrastructure to further drive this growth. In the coastal region, the government has developed landing sites at Kibuyuni, Gazi, and Vanga in Kwale County, Ngomeni and Kichwa Chakati in Kilifi County. Usiulize kama ni Kichwa Chakando. These projects, valued at Kenya shillings 163.8 million, aim to support the livelihoods of local fishing communities. Additionally, more than 5 landing sites are under construction in Mwaepe, I beg your pardon, in Kwale, Kidongo in Mombasa, Kilifi Central in Kilifi, Kipini in Tana River, and Mokowe, not Mkowe, Mokowe in Lamu. In the Lake Victoria region, the government has completed and launched landing sites at Mulhoba in Busia, Sori in Migori, and Luanda Kotieno in Siaya. There are also 9 additional landing sites being developed in Lake Victoria as a total of Kenya shillings 1.5 billion. You know the story of Kabonyo, Kanyagwal, and the other places. And this is on an ongoing basis, and we'll continue with that. And such projects will improve livelihoods of people in the region by increasing business activity, translating to more money in the pockets of Kenyans. On aquaculture, in order to meet the huge market demands for the blue economy and fisheries products across the globe, the government has also established 100 smallholder aquaculture groups, commonly known as SHAs. Through these groups, 1,200 smallholder farmers have been supported with pond and rehabilitation and construction materials. These group ventures will serve as a boost for their earnings while catalyzing food and nutrition security. The program has created jobs at 90 aquaculture technical extension officers trained on technologies, innovations, and management practices have been hired. The government has provided 3.2 billion shillings in grants to fund 1,263 common interest groups, helping to keep the fishing communities economically resilient. These groups, which include youth, women, community-based and self-help organizations, have used their funds for fishing, boats, gear, coral reef restoration, and mariculture. Additionally, 875 young fishers across the country will receive training in deep-sea fishing through the funding. As part of the government efforts to empower participants in the sector, 150 BMUs, beach management units, very well structured, have been transformed into cooperatives. That is 84 in the Lake region and 61 in the coastal region. This transformation is expected to enhance organization, resource access, and growth opportunities for small and medium-sized enterprises across these communities. And I remember coming across Mwakamba, a BMU in the Diani area, very well-organized people near the Congo River, the Congo estuary. Despite these developments, the subsector continues to face challenges from illegal, unregulated, and unreported fishing, which is really happening at a large scale, especially in the international waters. And to combat this, the government has strengthened its monitoring, control, and surveillance efforts. And a total of 123 fishing boats have already been distributed to fishing communities, and 125 additional offshore deep-sea fishing boats will be procured at a cost of Kenya shillings 600 million,
And the Kenya International Boundaries Office, which is under the executive office of the President, is doing a very good job in reclaiming a lot of international seawater. This will be announced very shortly of what gains we've made by none other than His Excellency the President. 6 patrol boats are also in operation across the coast, Lake Naivasha, Lake Victoria, and Lake Victoria to address overfishing and protect the Kenyan waters so that everybody can have an opportunity to really do that which is required. So as you can see from our weekly briefings, we will also be going mashinani just as we've done before. We'll also be having panels going forward so that we can have a more engaged, robust way of delivery of what government is able to do, so that we can have a feedback mechanism that also empowers the Kenyan population. But we really want to ask the members of the fourth estate to join us, because when we develop the country, we develop it for every one of us. I would also want to call upon Kenyans to support His Excellency President William Ruto, because when he succeeds, the country succeeds. But when we experience any form of failure, it is also collective. Because today, we are the ones who have the responsibility of being in charge of government. Tomorrow, it could be some other group of people. But when you look at development, it's really a relay. You have to pass on the baton to the next. So when you succeed in your legwork, in your part of the race, it also means that the other person will run better, faster, in a more ebullient and efficient manner. And that is how economies have been built the world over. So when you talk about taking advantage of the blue economy, when you talk about taking advantage of a healthy population, it's only when we'll be able to do so that we can reap from the demographic dividend of a median age of about 20 years, being the second youngest country in the world after Uganda. So, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, I would want to really plead with you that we join hands and embrace this key program of SHA so that by 1st of October we are all registered. And as a result, our students will be able to get EduAfya, they will be able to get proper medication. We will not have these issues of harambes every other weekend. It should be a thing of the past. And then we are able to move forward. That way, we'll be able to have a prosperous country that can also meet its needs. And we've made very good progress. It's been done. Now we are not importing sugar. That's the fact. Because of these concerted efforts in the last 2 years. Now we have brought down the cost of living significantly. That's not something we can actually debate. The cost of fertilizer, the cost of fuel has also gone down. And we can do much more if we lessen the noise and rally each other together under His Excellency President William Ruto, so that we can deliver as one. Him as the head of state and head of government, supported with the cabinet secretaries and the PSS and all that are playing a critical role, I believe we can do it. Now we have the broad-based government. That means now we are more united in pushing the agenda, because it can pass easily in Parliament, any legislative proposal. But then, let us also not push ourselves off the development trajectory out of misinformation and disinformation, to the extent that the social media, for example, is even having a very great influence on how news is being reported in the mainstream. Because everybody may want to be a bit sensational. Let us not go that direction. Because if we are to go down, and we all learned from the recent protests, it affects all of us. So let's amplify. I want to implore upon you, let's amplify what the government is doing. Let us not just move from one contestation to another. Last week it was about the airport. This week it's about SHA. Next week it will be another. We are actually making a very interesting caricature of ourselves as opposers of anything that is good. And yet some of the people who are working behind this misinformation, disinformation, have vested interests. They have pecuniary interests and other interests. Can we look at the public good that emanates from a collective kitty, that is exchequer, that then permeates to solve the problems that bedevil each one of us, that we, in our individual capacities, may not be able to resolve. And that way, we'll be able to move forward. Because we have a great country. And the capacity to actually become
the greatest in Africa, if not the world. It is projected that in about 20 years' time, Kenya will be a better economy than those countries that are ahead of us. But that will only be achieved if we rally ourselves behind His Excellency the President and the better plan for now as the MTP4, the medium-term plan 4, because we divide our development agenda into 5-year chunks so that we deliver the Kenya Vision 2030 and plan forward, just like other economies have done, like China, who came up with a 100-year plan that made them to move from a third world to almost becoming the best economy in the world. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Basi, nafikiri sasa tunaweza kuchukua maswali. Naam, ndugu zangu wanahabari, hamjambo. Na muda wa kuuliza tumshukuru Daktari Isaac MWAURA kwa kuwasilisha ujumbe moja kwa moja mahsusi, hasa kwa wakati kama huu ambapo taifa la Kenya kuanzia tarehe 1 Oktoba Wakenya wengi wataanza kuenjoy na huduma bora za afya kupitia mpango wetu wa SHA. Sasa natoa fursa ya kuuliza maswali mawili matatu. Nafikiri daktari, maswali matano ni sawa? Matano sawa. Masawa. Tuchukue maswali matano kutoka vyombo vya habari tofauti tofauti, alafu aweze kutoa ufafanuzi zaidi. Naam. Daktari, habari ya mchana. Nzuri sana Ronald Reagan. Hata sija kuangalia najua sauti yako. Nashukuru sana. Daktari, umezungumza vizuri sana na Mwanaisha. Leo hii mtupatie muda tafadhali, tunaomba. Ndio maana tumekuja hapa. Mmetuzungusha sana tangia wiki jana. Tunaomba muda leo. Poleni kwa hilo. Yamefanyika daktari, na wanahabari wamekuwa na machungu sana mwanzo, kabla niulize swali langu, kule kuhangaika na nini kutokana na afisi yenu. Nafikiri mtaomba msamaha mwanzo kwa wanahabari ili tusije tukatokana tena. Tayari tumeomba msamaha. Okay, tumepokea msamaha wenu. Daktari, swali langu la kwanza, tunaanzia na mchakato mzima wa Adani JKIA. Na umelitaja kwa kinywa kipana sana, na kutokana na kila ambacho nimekuelewa na jinsi ambavyo Wakenya wamekuelewa, ina maana kwamba deal ya Adani JKIA ni kama ishaivana kitambo. Ni kama makaratasi yashasahihishwa, vitu vishakwenda, ni kazi tu ianzishwe. Na tumeona vikao mbalimbali vya hapa katika majengo ya bunge, seneti. Jana tumekuwa na National Assembly ambayo imekuwa ikimhoji waziri wa fedha John Mbadi. Na kuna kitu ambacho amekitaja jana kwamba mchakato mzima uliharakishwa sana na KAA. Daktari, iwezekane kwamba leo nakuja kufanya ombi katika afisi yako chini ya saa 12, ombi langu lishakubaliwa na nishapatiwa go ahead. Wakenya wanauliza, na wakati ambapo mnaeleza Wakenya kwamba kuna public participation, wanashangaa sana. Hii public participation huwa inafanyikia wapi? Ni nani hawa ambao wanauliza hayo maswali? Adani imekuja, Wakenya wameshtukia tu, ni kitu ambacho kinakuja kuwafanyikia. Kilianza mwezi wa 3. Tunapozungumza sasa tunaenda kukamilisha mwaka. Wakenya wanagutushwa tu na mambo. Jambo la pili kuhusiana na Adani ni kwamba kuna mchakato mzima wa SHA. Mie mwenyewe binafsi sijui SHA mwanzo inamaanisha nini. Najua ni social health. What? Wakenya wanajiuliza hii SHA ni nini na NHIF ni nini? Muwafafanulie waelewe. Na mbona Mkenya alazimishwa mwanzo kujisajili kwa kitu ambacho wenyewe wanauliza kwamba NHIF? Hakuna yule ambaye alilazimishwa kuwa na NHIF. Ni mtu mwenyewe binafsi ajilipie, ajue kwamba itamsaidia vipi mwisho wa siku. Swali langu la mwisho na la tatu ni kuhusiana na mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Endarasha. Tunataka tujue mwanzo sasa hivi, daktari, na utuhakikishie uchunguzi umefikia wapi, wahusika ni akina nani, ni hatua zipi zitakazochukuliwa dhidi yao, na tunatarajia nini kwa wazazi hawa ambao waliathirika na watoto wao kuchomekea shuleni, kufariki na wengine kupotea. Serikali imefikia wapi na uchunguzi, na vile vile asasi za usalama? Haya maswali mengi sana. Good afternoon. My name is Timothy Toriken from
my NFM Medimax. My question is maybe, Spokes, you can clarify to us how many people so far have registered for the SHA? And again, another question, since last week, the ministry actually told us that 1.2 million Kenyans actually registered. I don't know what of the current number, because I know it's still, the registration is still going on. But when you look the 1.2 million, and we have like over 45 million Kenyans in population, or 40 million maybe. My question is, I think the people, or the number of Kenyans that have not yet registered is much more bigger than the people that have registered. And last week, the ministry actually demonstrated that after the registration is going to end on 30th September, that is this month, on the eve of the launch, 1st October. The ministry actually said that on 1st October, those people that have registered will be given the priority to benefit from the Act, the Social Health Authority. What will happen to the people, to the remaining Kenyans that have not registered? And again, what mechanism will be used to register the remaining Kenyans after 1st October? My name is Kevin Cheriot from the Daily Nation. My concern is about Kenyans who are working in Lebanon, as the conflict between Israel and Hezbollah continues to intensify. So how many Kenyans do we have in Lebanon, and what's their state, or is the government following up their issue? Thank you. My question is regarding, just to sum it up, as it now it's state your name so that... Oh, sorry. My name is MWAURA, a reporter from NTV. My question is regarding, number one, SHA. Two of my colleagues have happened to mention it. As it now, official records say 1.2 million Kenyans have already registered for SHA. Kenya has over 40 million Kenyans, and we have 5 more days to the deadline of the rollout for SHA. That is on the 1st of October. Now, what happens to the rest of the Kenyans who have not registered for SHA? Is this also practical, considering the stories we've done, the Kenyans we've spoken to have no idea what SHA is, what NHIF is, what the benefits package even entail altogether? My second question is regarding to the recent... So Helen, your question there is what exactly? Oh, what is the way forward? This is because, how practical is it? 1.2 Kenyans have already registered, only registered for SHA. And we have over 40 million Kenyans. Okay. So how practical is it that we're going to launch this thing in the next 5 days, and to tell Kenyans that they will not be able to access healthcare if they've not registered? Yet when you even go to the ground, Kenyans are not even well aware about what all this entails. Okay. My second question also is regarding the recent incident of the intern doctor who died by suicide. I wish the CS was here as it was planned, but then again, I believe you can be able to speak on behalf of the government. Kiambu County government has refused to speak to the media regarding this particular issue. We were with them yesterday. They declined to give a right of response. The hospital declined to give a right of response. So what is the way forward, considering the government had said they will be able to settle scores on matters of payment of medical, dental, and pharmaceutical interns? Is this the way to go? And the allegations of frustration, especially from a senior supervisor within Gatundu Level 5 Hospital. How is the government planning to be able to address especially this particular supervisor and this particular allegations of frustration at work that led to this girl to die by suicide? Thank you. Okay, thank you, Ellen. Anybody, the last person, maybe? Thank you so much, Daktari. My name is Jeff Kizila. Si ofisi
Priscilla, like you pronounced it last time. Kizila. Thank you. Yeah, I have just one question. Because the actor that's been... Remind me your media house? Live Nation 254. Oh, okay. Yeah. Okay. Dr. There's been discomfort within the government since last week on the issue of disagreement between the president and the deputy president. And maybe as a government spokesman, maybe you can tell us, because the deputy president said that he was removed from the WhatsApp of the state. And also, he said that that has brought inefficiency in the government. And you are telling us about the efficiency in the government. So I don't know if the government, are they working together? And also the issue of impeachment, because there are plans and the Kenyans have seen what has been going on. There is a very, very disunity within the government. So maybe you can clarify. Are you going to reach together in 2027 together, or because the impeachment is going on and the DP has explained it more. So maybe you can clarify more. Okay. Ya mwisho kabisa kuna mwingine anaweza kuongeza acha mambo ya impeachment hapa. Any one more, a lady possibly, because there's only one lady who's asked a question. Is there any lady? Okay. Manisha? Mimi naitwa Leonard Wamala kutoka West Media. Swali langu linahusu zile nafasi za ajira ambazo umesisitiza kwamba zilipatikana huko Ujerumani. Hapo awali kulikuwa na utata kwamba kazi hizo zipo, mara hazipo. Labda uweze kufafanulia Wakenya hali halisi kuhusu nafasi hizo za ajira ambazo rais aliweza kuweka mkataba huko Ujerumani. Asante. Sawa. Aya. Wewe Wamalo, tuanze na wewe. Kazi zipo. Kile ambacho watu wanaweka dosari ni takwimu. Kwa sababu kuna uwezekano wa hata watu zaidi hata milioni 4 waweze kwenda kule Ujerumani. Lakini inalingana na taaluma ya mtu binafsi, na kama yeye mwenyewe atahitimu kulingana na zile kanuni zilizowekwa kuweza kuishi kule Ujerumani. Kwa hiyo sio kusema kwamba tunakuja unachukua watu 1250 tunaweka kwa ndege tunawapeleka kule. Kuna mikakati. Je, ni taaluma inayofaa? Je, ni nini ambacho, ni kipi ambacho unachokifanya ambacho kinasaidia wewe mwenyewe kuweza kufuzu katika nafasi ile. Kumbuka kwamba sio rahisi tu kuingia katika nchi za Europa. Ukipenda lazima upate ile visa ya Schengen. Lakini ukikuwa na mkataba huu kuna kusaidia sisi kuboresha zile nafasi na njia ambazo tunaweza kuzitumia ndiposa Wakenya waweze kufaidi. Kwa hivyo nafasi zipo tena kwa wingi. Wanahitaji watu wengi sana kufanya kazi viwandani, kwa sababu najua uchumi wa kule Ujerumani ndio wa juu zaidi. Na hata unaweza kwenda shule. Hususan neno shule ni la Kijerumani mwanzo, shule ni Kijerumani, lakini nimetoka kule Tanzania kwa sababu ya ukoloni wa Ujerumani wakati ule. Kwa hiyo ni vizuri tuweze kuchukua nafasi ile, na Kenya imepatiwa kipaumbele kwa sababu tunaonekana kwamba tuna zile taaluma nzuri na tuna ile tajriba ya kufanya kazi vizuri. Na watu ambao ni wajasiriamali, watu ambao ni watanashati, watu ambao wanajitokeza kwa upande hilo. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo naweza kusisitizia hilo. Jeff Kizila, kumradhi kwa kuita Priscilla wakati uliopita. Live Nation 254. You know, my friend, whatever happens between the president and the deputy president is above my pay grade. And I cannot speak for politics. I speak for government. You will ask me about what programs the government is doing on this and that. But in terms of matters politics, we leave it to the people who are directly engaged in politics. But I want to assure you without a doubt that we are focused on delivering our agenda, because government exists in perpetuity. And for your information, we all rally behind His Excellency President William Ruto as the head of state and head of government,
The Office of the Government Spokesperson is under the Executive Office of the President, under the Head of Public Service, as a National Government Communication Center. We work in the Presidency directly to amplify the key achievements and developments within the Presidency. So we rally behind President William Ruto, and we will deliver. On the issues to do with impeachment, let's leave that. It's a purview of Parliament. It starts with the National Assembly, ends up in the Senate. We have seen similar things with various governors. We cannot comment further than that because that is a parliamentary process. But I want to assure you and all Kenyans that the government, under the leadership of President William Ruto, continues to function and to deliver to Kenyans. And as government spokesman, I wish to call upon all of the public servants and Kenyans at large to focus on delivery, because this year for us is very critical, 2024-2025, so that come the other 2 years going forward, we will have something to report about what we've done for Kenyans. So this year is critical, and it is important that we desist from a lot of the sideshows and being sidetracked and distractions, so that we are able to deliver what we promised to Kenyans. Allow me to leave that there. Let's come to the issue of the intern doctor. Helen MWAURA, this issue will be investigated and action taken. You know, the issue of the intern doctors has been very contentious, especially in terms of their contractual engagements. It's a matter that is still before court, as you may be aware, of whether how much to pay them, their terms of engagement. So let's allow that to happen. But this is an individual case, and it is incumbent upon the government to ensure that there is a lot of investigation into this issue, and whoever is culpable, if at all, something is done, to bring, justice, because we actually uphold the practice of justice. And it's not right. Even when, overworking people, it's not right. I think 36 hours is a bit on the higher side. Nobody can work for 36 hours and be okay. Issues to do with mental health. So I think that is not something that we can condone. So government is taking action, and take it from me, the Cabinet Secretary is seized of this matter, and you shall be hearing from us, going forward. For your information, my deputy, Mwanaisha, has just come from the meeting at Kenya School of Government because we are participating in the rollout of the SHA. We've deployed some of our staffers to help in the communication aspects of it, and we have 2 million people so far. It's an ongoing target, so we are not stopping registration. We actually about 55 million people, because we give birth to about 1 million kids every year, if you look at the trend from the 2019 and 2009 census. So going forward, then therefore, this is just an ongoing process, and we call upon you, to help us to cascade this information to the ground, so that people can understand. I think it's Tony Turican who said he doesn't, is it Rory Reagan who said that you don't understand what SHA means? Social Health Authority, because it's an authority that brings about the 3 funds together on primary health care, on the critical care and emergency, chronic illnesses, and also the Social Health Insurance Fund. Now, the difference is that it has been expanded, because before, National Health Insurance Fund was contributory. This is beyond contribution, because 2 of the funds have to get money from the Exchequer directly. So we are actually increasing funding to health going forward. And level 1, 2, and 3 are free. 4, 5, and 6, you can use SHIF. And then there's that critical care fund that goes ahead to do so. And in fact, the health centers have been given power now to expend money at source based on the payments, so that then they are able to improve on their infrastructure, so that our health centers and dispensaries are much, much better. On the issue of Lebanon, Kevin, allow me to get back to you. I know you've worked with me before when there was that fraudulent Canadian issue. Allow me to get back to you on the specific measures being taken to protect the Kenyans who are working in Lebanon. But it's also good to tell you, like in terms of labor agreements, that has not been going on for some time, although there are many Kenyans who take themselves there. So let me get back to you on that one, Kevin, if you allow me. On the issue of priority, yes, first come, first served, my friend Turican, Timothy, because if you are the first to register, why shouldn't you be the first to also benefit?
So we are calling upon, tunawarai wa Kenya pia waweze kujisajili ili waweze kuwa wa kwanza kufaidi bila ya kupitia mashida hayo mengine yote. Let me come to the issue, tuje kwa mambo ya endarasha. Nafikiri umeona kabisa ule msimamo ambao umetolewa na waziri husika wa elimu, na upelelezi bado unaendelea. Tunashukuru kwa sababu sasa hivi wale watoto wote ambao waliweza kutuacha kuaga wameweza kuonekana wazazi wao ni akina nani. Nafikiri hilo ni jambo zuri zaidi. Kwa hiyo tutafuatilizia zaidi, lakini kuna sheria mpya ambayo inakuja kuhakikisha kwamba matukio kama haya tunaweza kushika wale ambao ni wahusika, sio eti tu kupitia sera, lakini ni sheria kabambe, hilo ambalo tumeweza kushirikiana na waziri. Pia umeuliza masuala ya SHA, nafikiri hayo nimeweza kujibu. Mambo ya adani, bado tunapokea maoni kutoka kwa wananchi. Bado tunapokea maoni kutoka kwa wananchi. Na tayari bunge limeweza kutoa mapendekezo yake. Tusikia pia wengine, lakini mwishowe tutaweza kufanya maamuzi ambayo yatafaidi wa Kenya. Lakini kama vile ambavyo tunasema kwa kimombo, do not throw the baby with bathwater. Ni vizuri tuweze kuhakikisha kwamba tunasikiza zaidi. Kama kuna deal ambayo tunaona sio nzuri tunasema, lakini sio kusema kwamba tutupilie kando. Kwa hiyo mimi nafikiri hapo niseme kwamba sio done deal. Kama ingalikuwa ni done deal tungekuwa tumeshatia sahihi mkataba. Lakini pia usiweze kukosoa pendekezo kupitishwa kwa masaa 12, ndugu yangu, ili hali kama umechelewa kupatiwa huduma kwa serikali pia unalalamika. Ikifanyika haraka unalalamika. Ukifanya kwa upole pia ni shida. Kwa hivyo ndugu yangu Roni, ni kuombe kwa unyenyekevu kwamba wacha tupige msasa yale makataa yote ambayo yameweza kuwasilishwa, alafu tuweze kujua ni nini ambacho tunaweza kukifanya. Tuangalie kama kuna mapendekezo mbadala ili tuweze kusonga mbele kama nchi yetu ya Kenya. Nafikiri kwa hayo mengi na machache niseme asanteni sana. Tuendelee kuwasiliana. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itandawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Asanteni.